అందరికి నమస్తే. I am by Monalisa in IIT Bhuvneshwar, pursuing second year in civil engineering. అయితే ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే, ఈరోజు మనం డీల్ చేసే టాపిక్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. సో బేసిక్ గా ఈ టాపిక్ నుంచి అగైన్ హార్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో మన పర్పస్ ఆఫ్ ఈ క్లాస్ ఏంటంటే, ఒకవేళ అట్లీస్ట్ ఎటువంటి ఈజీ క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ we should not leave. అది మన పర్పస్. సో ఫస్ట్ ఏమేం టాపిక్స్ ఉన్నాయి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఐ హావ్ వాట్ అట్లీస్ట్ 10 to 12 క్వశ్చన్స్ అవి సాల్వ్ చేద్దాం. సో మామూలుగా అసలు ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏం జరుగుతుంది? ఈక్విలిబ్రియం అని ఎప్పుడు అంటామంటే, ఎప్పుడైతే rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, అప్పుడు మనం కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం అని టర్మ్ చేస్తాం దాన్ని. అసలు ముందుగా మనం ఈక్విలిబ్రియం చాప్టర్స్ చదువుతున్నప్పుడు మినిమం ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటో తెలుసుండాలి కదా. ఏంటి ఈక్విలిబ్రియం అంటే? రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్, దట్ ఈస్ వాట్ వి టర్మ్ యాజ్ ఈక్విలిబ్రియం బేసిక్ గా. అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ ఏదైతే మోల్స్ పర్ లీటర్ ఉందో అది ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ కి ఇంకా ప్రోడక్ట్స్ కి కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది. ఇంకా గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ కూడా 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఈక్విలిబ్రియం అయిపోతుంది. ఇవి కొన్ని కండిషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. మళ్ళీ దాని తర్వాత మనకి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ఒకటి. ఇవన్నీ మీరు చదువుంటారు, జస్ట్ రీక్యాప్. సో ఇది ఏమవుతుందంటే, K ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? ఫస్ట్ రేట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ forward reaction by rate constant of backward reaction. ఇది ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? K is equal to KF by KB. ఇది మన బేసిక్ రిప్రజెంటేషన్. మళ్ళీ దాని తర్వాత మనకి 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి, KP ఇంకా KC. దీని రిలేషన్ మీద మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, అది కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. దానికన్నా ముందు కేసీ అంటే ఏంటి? మనము ఇప్పుడు ఇది రియాక్షన్ అనుకుంటే, ఇది రియాక్షన్ అంటే కేసీ ఏమవుతుంది? కాన్సన్ట్రేషన్, ఇక్కడ దాని పవర్, తర్వాత మళ్ళీ ఇది కేసీ రిప్రజెంటేషన్ అవుతుంది. మళ్ళీ దాని తర్వాత కేపీ పార్షియల్ ప్రెషర్ టర్మ్స్ లో కేపీ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏం చేస్తాం? కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్ పైన రాసి తర్వాత రియాక్టెంట్ డినామినేటర్ లో రాస్తాం. ఇది బేసిక్ మనకు తెలిసిన విషయాలు ఇవన్నీ. దాని తర్వాత మనము కేపీ ఇంకా కేసీ రిలేషన్ ఏదైతే మాట్లాడుకుంటామో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఏం చేస్తాం ఇలా? కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ ఆర్టీ డెల్టా ఎన్జి. ఈ డెల్టా ఎన్జి ప్రోడక్ట్ లో ఉన్న ఏదైతే మోల్స్ ఉన్నాయో అది ఇంకా రియాక్టెంట్స్ లో ఉన్న మోల్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ. ఇంకా ఓన్లీ మనం గ్యాసియస్ స్టేట్ మోల్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం, అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకా కేపీ కేసీ రిలేషన్ అయిపోయింది. దీన్ని కేపీ ఇంకా కేసీ రిలేషన్ తర్వాత మనకి గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ, స్టాండర్డ్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఒక ఫార్ములా వస్తుంది. ఏంటి? డెల్టా G0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2.303 RT log K. ఈ ఫార్ములా. మళ్ళీ మనకి రియాక్షన్ కోషియంట్ Q అని ఒక టర్మ్ వాడతాం మనం. ఇక్కడ కూడా నథింగ్ బట్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ కేసీది ఇంకా క్యూది ఫార్ములా ఈజ్ సేమ్. ఓకే, మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ మూవ్ అయితే మనకి
డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అంటే ఆల్ఫా. డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అంటే ఏంటి అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ డిసోసియేటెడ్ పర్ ఇనిషియల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ టేకెన్, అంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మోల్స్ డిసోసియేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ 1 మోల్. దాన్ని మనం డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అంటున్నాం. పర్సంటేజ్ డిసోసియేషన్ అడుగుతారు క్వశ్చన్, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇంటూ 100 చేస్తే మనకు పర్సంటేజ్ వస్తుంది దానికి. దాని తర్వాత మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది, దాని మీద మోస్ట్ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఏంటిదంటే లీ చార్ట్లియర్స్ ప్రిన్సిపల్. అయితే ఫస్ట్ మనము ఎన్సీఆర్టీ ప్రకారం దీని డెఫినేషన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ అ సిస్టమ్ at equilibrium is subjected to a disturbance or stress that changes any of the factors that determine the state of equilibrium, the system will react in such a way as to minimize the effect of the disturbance. ఇప్పుడు మనము ఈ విషయం తెలుసు మనకి ఏంటి, ఇప్పుడు ఎట్లయినా మనం ఈక్విలిబ్రియం సిస్టమ్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ ఉన్న సిస్టమ్, ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్న సిస్టమ్ మనం డిస్టర్బ్ చేస్తే ఆ సిస్టమ్ షిఫ్ట్ ఏ విధంగా అవుతుందంటే, ఆ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది మినిమం అయ్యేటట్టు ఆ సిస్టమ్ చేంజ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం లీ చార్ట్లియర్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటున్నాం. సో అది మనం బేసిక్ గా లీ చార్ట్లియర్స్ ప్రిన్సిపల్ అని అంటున్నాం. అయితే ఇంకొక విషయం ఏముంటదంటే, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ లీ చార్టర్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటాయి. అవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎటువంటి థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కానీ ఈ బేస్ మీద సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకుంటే, if the concentration of reactant is increased at equilibrium, then the reaction shifts in forward direction. ఒకవేళ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే రియాక్షన్ అనేది ఫార్వర్డ్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో. అండ్ ఒకవేళ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ డిక్రీజ్ అయితే అది ఆ షిఫ్టింగ్ అనేది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో జరుగుతుంది. ఈ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుందంటే, ఒకవేళ మనం వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు మన రియాక్షన్ అనేది ఎటు సైడ్ అయితే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆ డైరెక్షన్ లో మోల్స్, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అట్లా షిఫ్ట్ అవుతుంది. స్టేట్మెంట్ ఏంటింది, ది వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్, ద ప్రెషర్ డిక్రీజెస్, hence reaction will shift in direction in which pressure increases, that is in the direction in which number of moles of gas increases, and vice versa. అయితే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అయితే రియాక్షన్ అనేది ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే సైడ్ లో అంటే మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే సైడ్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది. అది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్. ఏమనుకున్నాం, V ఇంక్రీజ్ అయితే P డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో షిఫ్టింగ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో అవుతుంది, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యేది, అంటే P ఇంక్రీజ్ అయ్యేది డైరెక్షన్ లో షిఫ్టింగ్ అవుతుంది. ఇట్ డిపెండ్స్. అయితే దీనికి ఓవరాల్ గా చెప్పాలంటే మనం V ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. అయితే డెల్టా ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో, ఒకవేళ డెల్టా ఎన్ లెస్ దాన్ 0 ఉంటే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ డెల్టా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే షిఫ్ట్ అనేది ఏం షిఫ్ట్ ఉండదు. ఓకేనా. దాని తర్వాత మనం ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మాట్లాడినాం, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ మాట్లాడినాం. ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ మాట్లాడితే, if pressure is increased at equilibrium, then reaction will try to decrease the pressure, hence it will shift in the direction in which less number of moles of gas are there. Simple. ఒకవేళ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నప్పుడు మనము ప్రెషర్ డిక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. అప్పుడు రియాక్షన్ అనేది ఎక్కడైతే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తక్కువ ఉంటాయో ఆఫ్ గ్యాస్, మనం నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రతిసారి గ్యాస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం రియాక్షన్ లో, అది బై డిఫాల్ట్.
అయితే ఎక్కడైతే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయో ఆ డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది అర్థమైపోయింది. కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి మాట్లాడినాం, వాల్యూమ్ గురించి మాట్లాడినాం, ప్రెషర్ గురించి మాట్లాడినాం. ఒకసారి రివర్స్ చేద్దాం. కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమవుతుంది? ఒకవేళ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఇఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో రియాక్షన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఏమైతుంది? ఒకవేళ డెల్టా వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసి మనం డెల్టా n గ్రేటర్ దెన్ 0 వస్తే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, లెస్ దెన్ 0 వస్తే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఈక్వల్ టు 0 వస్తే షిఫ్ట్ ఏం జరగదు. ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఏంటి? ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రియాక్షన్ అనేది నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎక్కడ లెస్ ఉంటుందో అక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్ గ్యాస్ మాట్లాడదాం. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్ గ్యాస్. సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇనర్ గ్యాస్ ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ కాన్స్టెంట్ మనము ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ పెట్టినాం, ఓకేనా? ఇఫ్ ఇనర్ గ్యాస్ is added, then to maintain the pressure constant, volume is increased. ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ పెట్టి ఇనర్ గ్యాస్ యాడ్ చేస్తే మనము వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అయితే ఈక్విలిబ్రియం ఎట్లా అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు డెల్టా n గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంటే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, అగైన్ డెల్టా n లెస్ దెన్ 0 ఉంటే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, డెల్టా n ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే నో షిఫ్ట్. ఒకవేళ మనం కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ పెట్టినాం అనుకో, ఇనర్ గ్యాస్ యాడ్ చేస్తే ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ఓకే, ఇది బేసిక్, ఈ విషయం తెలవాలి మనకి. మళ్ళీ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ మాట్లాడదాం. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఏమవుతుందంటే అయితే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అనేది టెంపరేచర్ లో మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది. సో అందుకే మనము ఇది మీకు టాస్క్ ఏంటంటే ln k వర్సెస్ 1/t గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేయండి. దిస్ ఇస్ యువర్ టాస్క్. ఓకే, సో of course it is straight line, but still ln k వర్సెస్ 1/t మనం గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేస్తే మనకి స్లోప్ అనేది డెల్టా హెచ్ నాట్ బై ఆర్ వస్తుంది, అండ్ ఇంటర్సెప్ట్ అనేది డెల్టా ఎస్ నాట్ బై ఆర్ వస్తుంది. అయితే ఒకవేళ ఇది ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అయితే ఏమైతుంది మనకు తెలుసు కదా, డెల్టా హెచ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అవుతుంది. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ క్లియర్లీ. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. సో ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అయితే అంటే డెల్టా హెచ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ టీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే ఎగ్జోథర్మిక్ అయితే అప్పుడు అది వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అనేది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోద్ది, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ నార్మల్లీ ఒకవేళ డెల్టా హెచ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంటే ఫార్వర్డ్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ డెల్టా హెచ్ లెస్ దాన్ 0 అంటే ఎక్సోథర్మిక్ ఉండి డెల్టా హెచ్ లెస్ దాన్ 0 ఉంటే బ్యాక్వర్డ్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకా if the concentration of reactant is increased at equilibrium, then reaction shifts in forward direction. ఒకవేళ equilibrium concentration of reactant increase అయితే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ప్రోడక్ట్ ఇంక్రీజ్ అయితే బ్యాక్వర్డ్. ఇది మళ్ళీ కూడా డిస్కస్ చేసినాం ముందు కూడా. ఓకే, ఇది సంగతి. అయితే వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ లిక్విడ్, ఇది వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ లిక్విడ్ మీద చాలా తక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, బట్ స్టిల్ ఇన్ కేస్ వస్తే వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్, డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ వస్తాయి. సో రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ గురించి మాట్లాడితే
రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ అంటే ఏంటి? పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ H2O వేపర్స్ బై వేపర్ ప్రెజర్స్ ఆఫ్ H2O at that temperature. మనకి ఐదర్ పార్షియల్ ప్రెజర్ ఇచ్చుంటారు లేకపోతే వేపర్ ప్రెజర్ ఇచ్చుంటారు అండ్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ ఎనీ టూ ఇచ్చి నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి ఆస్క్. సో దిస్ ఆల్సో బేసిక్. ఏమన్నా నేను ఇప్పటిదాకా రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ is equal to partial pressure of H2O vapor by vapor pressure of H2 at ఆ టెంపరేచర్ లో. ఇది నేను చెప్పిన ఇప్పటిదాకా. అయితే థర్మోడైనమిక్స్ ఇది మనం ముందు చదివి ఉండొచ్చు. ఏం చదివినాం? డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా జీ నాట్ ప్లస్ 2.303 RT log ఈ కోషంట్. ఇది ఈ విషయం తెలుసు మనకి. సో ఇది బేసిక్ గా ఈ లాస్ గురించి మనం మాట్లాడుతాం. లైక్ ఈ చాప్టర్ లో we do not have so much of theory to discuss, but whatever ఎంత డిస్కస్ చేసినా దాంట్లో నుంచే పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్స్ చేసి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకి బేసిక్ గా. ఇంకొక విషయం తెలవాల్సింది ఏంటంటే ఇది బేసిక్ చిన్న విషయం ఇది, బట్ స్టిల్ మనము KP is equal to KC RT డెల్టా ఎన్జీ అన్న కదా. అప్పుడు మనం డెల్టా ఎన్జీ అని తెలుసు, number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactant. అయితే ఒకవేళ డెల్టా ఎన్జీ 0 ఉంటే డెల్టా ఎన్జీ 0 ఉంటే KP is equal to KC అవుద్ది. అదే డెల్టా ఎన్జీ less than 0 ఉంటే అంటే నెగిటివ్ ఉంటే KP less than KC అవుద్ది. అండ్ డెల్టా ఎన్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంటే KP గ్రేటర్ దెన్ KC అవుద్ది. ఓకే. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకి హోమోజీనియస్ హెట్రోజీనియస్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో బేసిక్ థింగ్. హోమోజీనియస్ లో ఏమవుద్ది అంటే ప్రోడక్ట్ ఇంకా రియాక్టెంట్ అనేది సేమ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. అంటే గ్యాసియస్ ఉంటే టోటల్ గ్యాసియస్ ఉంటే, లిక్విడ్ ఉంటే టోటల్ లిక్విడ్ ఉంటే, టోటల్ అంటే గ్యాసియస్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్, రియాక్టెంట్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్, ప్రోడక్ట్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్ సేమ్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో ఉంటే వి కాల్ ఇట్ హోమోజీనియస్. అట్లా లేకపోతే హెట్రోజీనియస్ అంటాం. ఇంకా ఒక గ్రాఫ్ ఉంది మనకి. This is rate, this is time, the forward reaction rate, the backward. This is where we term as equilibrium. This is equilibrium. ఓకే. ఇది అంతా థియరీ. దీంట్లో ఇంతకన్నా ఎక్కువ థియరీ ఏం లేదు. సో మనము ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది. బేసిక్ గా ఈ చాప్టర్ లో సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. You will be surprised if you are seeing it for the first time, but yeah, those were the type of questions which are usually asked. So let us solve questions now. Okay. The pattern of our question solving is మనం బేసిక్ ఏంటంటే థియరీ చేయడమే కాదు, మనకి ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చన్ వస్తే మనం ఎట్లా అప్రోచ్ కావాలి అది కూడా మనము ఇన్ దిస్ we will be seeing. Okay. So first మనకి ఏదైనా క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మన ముందు వస్తే we need to first observe, like
ఈజ్ ఇట్ లైక్ నా ఉద్దేశంలో యాజ్ ఐ సే అగైన్ నేను ముందుకు చెప్తున్నాను ముందు క్లాసెస్ లో ఏదైనా థియరిటికల్ క్వశ్చన్ వస్తే వీ షుడ్ నాట్ అది చేసే కంప్లీట్ గా సాల్వ్ చేసి అట్లీస్ట్ అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఈజీ ఐ వోంట్ సే ఈజీ బట్ దే విల్ బి సాల్వబుల్ we should not at least leave such sort of question. So we will start first theoretical question ఇది సో చెయ్యాలి క్వశ్చన్ సో ఏం చేయాలంటే so the number of correct statements involving equilibria in physical processes from the following is so మన number of అంటే ఇంట్లో ఏది కరెక్ట్ ఫిజికల్ ఈక్విలిబ్రియా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది చూసి చెప్పాలి ఓకే ఏమి ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ possible only in a closed system at a given temperature. Do you think this is right? అది మనకి ఈక్విలిబ్రియా కండిషన్ ఏంటి ఈక్విలిబ్రియా లో మనకి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనేది జరగాలి ఎక్కడెక్కడ సరౌండింగ్ అండ్ సిస్టమ్ మధ్యలో దెన్ వి సే ఇట్ యాజ్ ఈక్విలిబ్రియా ఓకే నెక్స్ట్ both the opposing processes occur at same rate. Yes, ఇది కరెక్ట్ విషయం ఇది నెక్స్ట్ when the equilibrium is attained at a given temperature the value of all its parameters become equal. ఒకవేళ ఒక సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియం రీచ్ అయితే ఒక గివెన్ టెంపరేచర్ అప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ రియాక్షన్స్ అనేటివి సేమ్ రేట్లు అక్కడ అయితే ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్స్ అనేటివి చేంజ్ కావు ఒక స్టడీ స్టేట్ అచీవ్ అవుతుంది అప్పుడు ఫార్వర్డ్ ఇంకా బ్యాక్వర్డే ఈక్వల్ ఉంటాయి సో అన్ని పారామీటర్ అనేటివి కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి నాట్ ఈక్వల్ అన్ని పారామీటర్స్ అని అవి కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి ఈక్వల్ ఉండవు ఓకే for dissolution of solids in liquids the solubility is constant at a given temperature the solubility is constant at a given temperature first of all solubility అంటే ఏంటి అది ఒక ఫంక్షన్ ఆఫ్ solubility product అవును ద వాల్యూ అనేది దాని వాల్యూ అనేది గివెన్ టెంపరేచర్ లో కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది అది కరెక్ట్ విషయం సో ఈ క్వశ్చన్ లో what can we conclude from this question give a moment and think about it like these are ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో we should not leave these type of questions okay so moving forward ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు for a concentrated solution of a weak electrolyte ఇది మనకి ఇచ్చిన రియాక్షన్ ఏంటి A2B3 సో దీన్ని మనం ఒకవేళ డిసోసియేట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ గెట్ ఓకేనా అంటే ఫస్ట్ దీన్ని మనము let me write it a bit right అయితే ఫస్ట్ మనము ఫస్ట్ దీని కాన్సన్ట్రేషన్ సి ఉంటుంది అప్పుడు ఈ రియాక్టెంట్ ప్రోడక్ట్ ఏమి ఉండదు దాని తర్వాత ఇది C1 - ఆల్ఫా అవుద్ది ఇది 2 ఆల్ఫా 2C ఆల్ఫా అవుద్ది 3C ఆల్ఫా అవుద్ది మనకి ఏం కావాలి ద డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఆల్ఫా ఈజ్ అని అడిగినారు డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అంటే ఏం లేదు మనము K ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాకు తెలుసు ఇది 2C ఆల్ఫా
power 2 and 3C alpha power 3 next C into 1 minus alpha. Let me write it clearly ఒకసారి. ఏమొస్తుంది మనకి K equilibrium is equal to 2C alpha 3C alpha power 3 C into 1 minus alpha. ఇది సాల్వ్ చేస్తే మనకి 108C4 డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ పవర్ 5 వస్తుంది. మనకి ఏం అడిగినారు? C's concentration, the degree of dissociation is అనేది question. So the degree of ఇది K equilibrium కదా. So K equilibrium is equal by 108C4 1/5 is equal to alpha. ఇది మనకు వచ్చిన ఆన్సర్. సింపుల్. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనకి. ఇది మనం సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్ రిపీటెడ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తే దిస్ అర్థమైపోయింది మనకి. లైక్ దీస్ ఆర్ ద సార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ విల్ బి యూజువల్లీ we usually expect in the exam. And these are only previous year questions. These are not the questions we are just assuming and moving forward. Okay. And this is again one of the easiest questions. See, the equilibrium a question line agani meeku K equilibrium adina gani, like do not first manamu our purpose is not to solve the hardest questions. Our purpose is at least easy questions ni full-fledged without any silly mistakes with full concentration solve chesi marks acquire cheyadam. Next dan tarvata migitadanta secondary. At least easy questions should not be left. So daniki em cheyali, first anni questions chuskoవాలి paper lo. And chemical equilibrium lo ochina etuvanti chapter lo theoretical questions ochina gaani at least at JEE mains level once when we go through we can segregate the options, we can like eliminate the options by seeing itself. So అటువంటి theoretical questions వదలకూడదు. అండ్ ఎటువంటి వాటిలోనైతే డైరెక్ట్ ఫార్ములా అప్లై అవుద్ది అని అనిపిస్తుందో అటువంటి వాటిని కూడా వదలకూడదు. ఓకే, సో ఇది కూడా అటువంటి క్వశ్చన్. ద ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద రియాక్షన్, దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్ గివెన్. ఈ K ఈక్విలిబ్రియం అడుగుతున్నారు. ఓకేనా? సో ఓకే, కేపీ ఇచ్చేసినారు 4. ద పార్షియల్ ప్రెషర్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్. పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ O2 కావాలి. సో కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PO2 పవర్ హాఫ్. ఇక్కడ ఏం లేవు, ఇక్కడ మనకి ఇవన్నీ గ్యాసెస్ ఇవన్నీ సాలిడ్. సో ఇది కన్సిడర్ చేయం మనం. ఓకేనా? సో ఏమొస్తుంది? పవర్ ఇది ఈక్వల్ టు 2 వస్తుంది. సింపుల్. ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడిగిన 2021 లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తే ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి ఏం అడుగుతున్నారు? ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, the number of factors which will increase the yield of SO3. So first delta H అనేది నెగిటివ్ ఉంది అంటే ఇది ఏం రియాక్షన్? ఎగ్జోథర్మిక్. ఓకే, ఈ విషయం తెలుస్తుంది. ముందు ఇవి ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చినారు. వీటిలో ఏ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మనకి SO3 అనేది ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జోథర్మిక్, అది క్లియర్ మనకి. అయితే ఎగ్జోథర్మిక్ లో మనకి ఏం గుర్తు రావాలి? ఇప్పటిదాకా ఏం డిస్కస్ చేసినాం? టెంపరేచర్ ఎట్లయితే డిక్రీస్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి SO3 అనేది ఎక్కువైతుంది, ప్రోడక్ట్ అనేది ఈల్డ్ ఎక్కువైతుంది కదా. సో ఇంకా ద చేంజ్ ఇన్ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ రియాక్టెంట్స్ అంటే డెల్టా NG అనేది కూడా నెగిటివ్ ఉండాలి. సో నెగిటివ్ ఉండాలి కాదు, నెగిటివ్ వెయిట్. ఫస్ట్ మనకి ఎటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనము ఎటువంటి రియాక్షన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దాని తర్వాత దాని డెల్టా NG వాల్యూ ఎంత? 2 - 3. ఇది నెగిటివ్, డెల్టా NG కూడా నెగిటివ్ ఉంది. అప్పుడు మనకి ఏంటి? ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనకి కావాల్సిన ఫేవరబుల్ కండిషన్ అంటే SO3 అనేది ఎక్కువైతుంది. రియాక్టెంట్స్ ఎక్కువ చేసినా కానీ లేకుంటే ప్రోడక్ట్స్ తక్కువ చేసినా కానీ
మనకు ఫేవరబుల్ కండిషన్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది మనకు సో ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏమంటున్నారు, ఇంక్రీజింగ్ టెంపరేచర్ కాదు, ఇంక్రీజింగ్ టెంపరేచర్ తోని కాదు, మనం డిక్రీజ్ టెంపరేచర్ చేస్తే మనకు కావాల్సింది వస్తుంది. సో ఇది రాంగ్. ఇంక్రీజింగ్ ప్రెషర్, అవును ఇది కరెక్ట్. యాడింగ్ మోర్ SO2, ఇది ఎక్కువ యాడ్ చేస్తే ఇది మనకి ఎక్కువ వస్తుంది, కరెక్ట్. యాడింగ్ మోర్ O2, అవును ఇది కూడా కరెక్ట్. క్యాటలిస్ట్ ఏం చేస్తుంది, క్యాటలిస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఎప్పటికీ, ఏంటి క్యాటలిస్ట్ వల్ల మనకి ఎటువంటి ఎటువంటి ఈల్డ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ కాదు క్యాటలిస్ట్ వల్ల. క్యాటలిస్ట్ వల్ల ఖాళీ రియాక్షన్ అనేది ఫాస్ట్ గా అవుతుంది అంతే. సో మనకు ఆన్సర్ ఏంటి 3, ఏంటి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రెషర్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ యాడింగ్ SO2, యాడింగ్ మోర్ O2. ఇది మనకు కామన్ సెన్స్ కూడా చెప్తుండే, మనకి ఏమైనా తెలిసినా తెలియకుండా ఈ రెండు, అట్లీస్ట్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఏంటి, మనము రియాక్టెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అఫ్ కోర్స్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ అ వెరీ కామన్ సెన్స్ థింగ్. ఎంత యాడ్ ఎక్కువ ఇన్పుట్ ఎక్కువ చేసుకుంటే పోతే అవుట్పుట్ మస్ట్ ఇంక్రీజ్. అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రెషర్ అనేది మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ డెల్టా ఎన్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వల్ల అండ్ ఇది ఎగ్జోథర్మిక్ అని స్టేట్ చేయడం వల్ల దొరికింది. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడిగినారు, 2023. సో దీస్ ఆర్ సార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ విల్ బి ఆస్క్డ్. నెక్స్ట్ ఈస్ ఇది మనకి ఇచ్చిన, this is a reaction at this the given temperature, and this is the value of Gibbs free energy. So if we start the reaction, a closed container at so and so millimoles, so and so temperature and so millimoles of A, the amount of B is the equilibrium mixture is. So B equilibrium mixture ఎంత ఉంటుంది అనేది మన క్వశ్చన్. మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మనం గివెన్ డేటా రాద్దాం. గివెన్ డేటాలో మనకి డెల్టా జీ ఇచ్చినారు, ఎంత ఇచ్చినారు, మైనస్ kJ per మోల్. ఫస్ట్ మనకి చూడంగానే ఏం గుర్తొస్తుంది, డెల్టా G0, ఇది G0 ఇది ఈక్వల్ టు మైనస్ RT lnK, ఇది మనకు గుర్తొస్తున్న ఫార్ములా. ఓకే, మనకి టెంపరేచర్ తెలుసు, R వాల్యూ తెలుసు, సో K తెలియదు. సో K వాల్యూ ఇడికి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకి K ఈక్విలిబ్రియం అనేది 10 వస్తుంది. దాని తర్వాత మనకి ఇచ్చిన రియాక్షన్ ఏంటి, ఈ రెండు ఇచ్చినారు. సో ఫస్ట్ ఏమనేది 22 మోల్స్ అంటే అప్పుడు 0 ఉంది, T0 ఉన్నప్పుడు. దాని తర్వాత X రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఇది X అవుతుంది. సో మనం ఏం చేస్తాం, X/22 మైనస్ X రాసి ఇది కూడా 10 పెడితే మనకి X వాల్యూ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద మోల్స్. సో ఇలా మనకు తెలియవలసిన విషయం ఏముండే, ఈ ఫార్ములా తెలిసి ఉండాల్సింది, ఈ ఇట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అని కామన్ సెన్స్ వాడవలసి ఉండే, అంతే సింపుల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లైక్ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయని నేను చెప్పట్లేదు, బట్ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి ఫ్రమ్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం. మోస్ట్ టఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేయొచ్చు కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం లో, బట్ వాట్ ఎవర్ ద థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్, వాట్ ఎవర్ ద ఫార్ములా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, అట్లీస్ట్ అటువంటివి వీ షుడ్ నాట్ లీవ్, అది మన పర్పస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ Kc ఈజ్ టెంపరేచర్ ఎంత, ఈ ఫస్ట్ గివెన్ డేటా రాసుకోవాలి మనం, ఇది మన ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ సో దీని కేసీ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ చూడంగానే మనం దీని కేసీ తీద్దాం. దీని కేసీ ఎట్లా రాస్తాం, అన్ని గ్యాసెస్ కాబట్టి డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు. దీని కేసీ ఎంత అన్నాడు, 64. ఓకే, అయితే మనకేం కావాలి, మనకి కేసీ ఆఫ్ దిస్ కావాలంటే ఏంటి, H2 3/2 N2 half NH3.
ఇది మనకు కావాల్సిన కేసీ. సో ఇప్పుడు మనం ఒక విషయం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఒకవేళ మనము ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇది కేసీ డాష్ అంటే కేసీ అండ్ కేసీ డాష్ ఆర్ రివర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. ఆ విషయం అర్థమవుతుంది. మనం ఒకవేళ ఇట్లా రాస్తే టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మనకు వస్తుంది ఆన్సర్. దాని తర్వాత ఇక్కడ 1/2 ఉంది, ఇక్కడ 3/2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, అండ్ ఇక్కడ 3 ఉంది. సో మనం ఒకవేళ దీన్ని మొత్తాన్ని బై రూట్ చేస్తే ఇది అన్ని 2 తో డివైడ్ అవుతాయి, అండ్ వి విల్ గెట్ దిస్. ఇవి వస్తున్నాయి మన కోఎఫిషియన్స్ ఇక్కడ 1. అర్థమైందా? సో ఇది ఫస్ట్ మనము ద పర్పస్ ఈస్ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ లో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కి మధ్యలో మనము సమ్ ఆర్ అదర్ రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మల్టిప్లై చేసి, డివైడ్ చేసి, ఎక్స్పోనెంట్ చేసి, సమ్ ఆర్ అదర్ వే మనం ఈ రెండు మధ్యలో రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అదే కేసీ ఈక్విలిబ్రియం రిలేషన్ కూడా అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది? k0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√kc వచ్చింది. సో మనకి ఇచ్చినది ఇది. సో k0c ఎంత అవుతుంది? 8 కదా. kc ఎంత అవుతుంది? 1/8. సారీ 1/8. ఓకే, సింపుల్. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా చేసినాం మనం. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి 2 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినారు. అబ్జర్వ్ ద 2 ఈక్వేషన్స్ ఫస్ట్. ఇప్పుడు మనకి ఈ k1 k2 ఇచ్చి దీనిది ఎంత అనేది క్వశ్చన్. ఇది k3 అనుకుందాం. అయితే ఇది ఎంత అనేది క్వశ్చన్. మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ ఏంటి, మనం దానికి దీనికి we should find the relation. There is nothing special in this question again, but just the way we find relation is different, but the concept is same. ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తాం ఇప్పుడు రిలేషన్? వీటికి ఫస్ట్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏమేమి కామన్ ఉన్నాయి అబ్జర్వ్ చేయండి. What all do we have in common? We need to observe that first. Okay, so after you have thought about it, let me proceed. First is 2SO2 plus O2, 2SO3. This is gas. This is SO2. సో ఇక్కడ 2SO3 ఉంది, ఇది కామన్. సో దీని అట్లనే పెడదాం. అండ్ ఇక్కడ SO2 ఉంది, మనకి SO2 కావాలి ఇందులో. సో మనము దీన్ని రివర్స్ చేసేస్తే, ఓకే, ఒకవేళ మనం దీన్ని రివర్స్ చేసేస్తే అంటే SO2 O2 plus S, నెక్స్ట్ 2S plus 3O2 SO3, 2SO3. ఇది ఇలానే ఉంచితే SS పోతుంది. అండ్ ఈ O2, సో విల్ గెట్ SO2 ఫస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినాం మనం ఒక విషయం ఏంటంటే,
ఇప్పుడు మనం ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రివర్స్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఎస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ దీన్ని మల్టిప్లై బై 2 చేద్దాం. జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్. సో ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాద్దాం ఈ కింద ఈక్వేషన్. ఏమైతుంది ఇప్పుడు, ఈ 2s ఈ 2s పోయింది, మన ఈక్వేషన్ ఎక్కడ 2s లేదు, అందుకే సో దట్ దే బోత్ ఈ రెండుని యాడ్ చేస్తున్నాం, దే బోత్ క్యాన్సల్ అవుట్. నెక్స్ట్ ఇవి యాడ్ చేద్దాం. 2SO3 ఉంది, 2SO2 ఉంది. ఓకే, and O2. So 2SO2 plus O2 gives 2SO3. ఫస్ట్ ఏం చేసినాం, దాన్ని రివర్స్ చేసినాం అంటే కింద K1 వస్తుంది. దాని తర్వాత ఏం చేసినాం, ఫస్ట్ రివర్స్ చేసినాం. రివర్స్ చేసిన తర్వాత మల్టిప్లై బై 2 చేసినాం. దాని తర్వాత డివైడెడ్ బై ఫస్ట్ రివర్స్. ఓకే, దెన్ ఇంటూ 2, దెన్ యాడ్. అంతే, సింపుల్. సో రివర్స్ ఇంటూ 2 ప్లస్ యాడ్. ఆ విధంగా మనము వీటిని కూడా యూజ్ చేస్తాం, అప్పుడు మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ హౌ వి సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి KP బై KC కావాలి. ఇది కూడా సింపుల్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ మీద మనం ఐ డు నాట్ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ time on this question. So let's move forward on this question. But have a look, these sort of questions will also be asked. I'm just keeping a case substitute cheyadame. We'll get the answer. Next. Pre-question చూస్తే, this is a new question. ఈ క్వశ్చన్ లో మళ్ళీ the same thing, again the same thing. What we need to find the relation of these three. First observe, just give a moment and observe. These three and find this. ఈ ఈక్వేషన్ మనకి 3తో తేవాలి. ఎట్లా తెస్తాం అనేది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ కామన్ ఏమని అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది ఉండాలి, ఇది ఉండాలి. సో బేసిక్ ఒక విషయం ఏం అర్థమవుతుందంటే, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని రివర్స్ చేయాలి. అర్థమవుతుంది కదా విషయం. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని రివర్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని రివర్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 2NH3 3H2 plus N2. Next N2 plus O2 2NO. So N2 will be gone. Next we will be left with NH3 plus O2 and 2NO plus 2 plus 3H2. మనకి ప్రోడక్ట్ వచ్చేసింది. ఇది రావాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి 5O2 is what we want, and we do not want H2O or H2. సో ఒకవేళ మనం ఈక్వేషన్ 3ని ఇంటూ 3 చేద్దాం. Let's observe by doing it into 3. So we'll get 3 by 2 and 3H2O. Okay, but we are not interested in H2O. So how do we do that?
How do we eliminate H2O? Because there is no H2O over here. So if we observe, we can see we have equation 2. The equation 2 must be the same. And if we multiply equation 3 with the 3, then we H2O. And what do we get? 3 by 2 plus N2 plus O2 2NO. Yeah, we'll get N2 plus 3H2 plus 5O2 by 2 gives 2NO plus H2O. Okay. And this can be, again, this we can reverse, this we can subtract, right? So we subtract from 1. So if we subtract this from 1, we will not be having N2 and 3H2. Okay, we will be just left with 2NH3. So this is how we obtain this equation. So at last, what we can conclude is equation 2 plus 3 into equation 3 minus equation 1, we will get equation 4. So similarly, what we should do? So K4 is nothing but K2, K3 power 3 by K1. Why did we divide K1? Because we are subtracting the first equation. That's why we divided. Okay. So these are the sort of questions which will be asked in the exam. So if these sort of questions comes, I hope we will be able to solve. And that's the thing. Those are the questions I brought for you today. And the only thing is, like, even there are sort of questions which are asked in around 2014, where the questions were like, let me give you a hint of the questions. Okay, let me solve the question here. See, like, this was the sort of question. This is gas. So what we were supposed to do is, this is the equation given. So we are supposed to find the delta Ng. This is as simple as it is. We should just consider the gaseous thing. This is 1, this is half, this is 1. So 1 minus half plus 1, what is the value? Minus half. So simple. We were supposed to take the answer minus half. So these were sort of simple questions which were given in the exam. This is a question I'm talking about in 2014. So these questions, at least we should not. It's not that easy questions won't come, but it's just we should be able to identify. Okay. And simply we will be asked what is the value of Kp by Kc? Right? Like, let me, as we are having time, let me show the solution of this question. See, what happened in this question? We were asked, this is a 2013 question again. We were asked Kp by Kc. What is the relation? How do we know Kp by Kc? We know Kp by Kp Kc is equal to RT
delta ng. Just shift it here, substitute. I mean shift. So what do we get? What do we get? We'll get RT delta ng. Okay. So we know RT, right? We are given we will be given like R and T value. The only thing we will be supposed to find is delta ng. What is delta ng? Again, here this is 1 minus 3 by 2, 1 minus 3 by 2, simply 1 by 2. This will be delta ng. RT will be like R, we take the original value of R in SI units, then temperature as the room temperature. Then we'll substitute, we'll be calculating, we'll be getting the answer. So that is how we are supposed to solve. And further, we even have questions which will be like, as we have solved a question where delta G was given and the number of moles we are supposed to find. So those sort of questions, like questions will be, again, I'm saying the same thing, simple. Like even ఒకవేళ మనం చూసినాం కానీ ఏంటి if we observe the previous year pattern, ఇందులో నుంచి ఎక్కువ వచ్చిన theoretical questions are very common sense. Like NCERT లో నుంచి మనం important points ఒకవేళ grasp చేసిన, NCERT ఒక couple of times చదివినా కానీ అక్కడ వచ్చే questions అనేటివి will be very direct. The only thing is we should be able to retain and process the information in the examination. Ante. So chemical equilibrium is not a very typical topic. We will be getting as simple questions as this. Because of course మనం simple questions తీసుకున్నాం because we should gain confidence and ఎటువంటి questions వచ్చినప్పుడు at least solve చేయగలగాలి. That was my whole motto. And this is how we come to end of this session. Hopefully ఈ session లో at least some part you were able to revise, some part you were able to understand అనుకుంటున్నా. నేను నా యాజ్ పర్ మీ ఎంత ఎక్కువైతే అన్నిసార్లు సేమ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. లైక్ ఎట్లా సేమ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం అంటే ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ కి అదే క్వశ్చన్ సాల్వ్ లైక్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో. లైక్ ఒకవేళ ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చూసినారు, అది మీరు ముందు సాల్వ్ చేసినారు, సో యూ నీడ్ నాట్ అగైన్ సాల్వ్ ఇట్ ఆన్ పెన్ అండ్ పేపర్. బట్ దాని రూట్ ఏదైతే ఉందో ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, అప్పుడు మనకి ఇది వస్తుంది, దాని తర్వాత ఇది ప్రొసీడ్ అవుతాం అనే విషయం తెలిసి ఉండాలి. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. So thank you.